We cannot hear you, Dr. Nur Hidayah. She's muted. Okay, sorry. So I start all over again. Yes, please. Thank you very much, Prof. Dr. Iman, for the kind introduction. I'm very much blessed today to be able to sit here to speak to all of you today. Alhamdulillah. So I think along the presentation, I think the audience have no problem in understanding both language, right? English and Bahasa. I think I will carry out the presentation in dual language lah, so that the information can be delivered out more effectively, inshallah. Okay, so I've been approached by Prof. Dr. Iman to deliver this topic on laboratory tests for COVID-19 Malaysia experience. So this is the content of my presentation. I'll start briefly with an introduction, and afterwards I will bring you all through the laboratory testing of COVID-19 that is established in Malaysia, and how was the situation in Malaysia currently, and we will go afterward talking a little bit detail with regards to the beberapa cara detection untuk SARS-CoV-2 virus ni, which includes molecular testing, rapid antigen testing, dan antibody testing. Dan last but not least, a brief conclusion. Yeah. So, everything began at the end of 2019 apabila CDC China melaporkan that there is a cluster of cases displaying symptoms of lung infection, which is pneumonia, of unknown in origin. And it was linked to a wholesale market in Wuhan, and di dalam market tersebut ada menjual pelbagai binatang-binatang, basically wild and exotic animals, and it has been suspected that the origin of this SARS-CoV-2 virus, which causes COVID-19 pandemic, is originating from all of these different wild and exotic animals. All right. So since China started to alert the WHO with regards to the cluster of pneumonia cases, it was not until the end of January of 2020 where the WHO had declared that COVID-19 is actually an outbreak of a global health emergency. And around early February, coronavirus 2019 receives the official names, which currently known as COVID-19. And since being introduced in a human population at the end of 2019, COVID-19 continues to spread worldwide. My country is affected as well as Indonesia, and most of the countries in the world has been affected badly with COVID-19. So, Malaysia had been officially hit by COVID-19 pandemic basically in three distinct waves. Okay, basically gelombang yang pertama yang melanda Malaysia adalah pada 24 Januari 2020, where these incidents mark the beginning of the first wave. Sejurus daripada pengenalan virus COVID-19 ini di Malaysia, our Ministry of Health immediately responded by publishing and establishing this national guideline of COVID-19 management. And since the characteristic of outbreak that occur during this first wave are basically due to the imported cases from outside of the country, the federal government started to raise a travel alert. And it was not until March 2020 another waves of COVID-19 emerged. Okay, where pada masa tersebut telah dapat dikesan one big cluster of COVID-19 originating from a religious gathering that occur in Kuala Lumpur. And the magnitude of the second wave is quite big and quite bad, and it had prompted that a nationwide lockdown to be conducted at that time.
And due to the all of these infection prevention and control measures being imposed by the federal government, we have seen the waves begin to subside around end of April 2020. And 1st of July is our biggest record, where 0 local cases have been detected on the corresponding date, 1st of July 2020. And the third wave, sorry, I need to put this in a presentation format, sorry. And the third wave emerged around September 2020, originating from East Malaysia, which is Sabah. And as compared to the previous 2 waves, the third wave, if the worst in terms of magnitude, following a second wave, the federal government needs to impose a nationwide lockdown, and this had led to a very bad impact in terms of the country's economy. So this time around, during third wave, no more a national lockdown being implemented, but instead a more focused and targeted movement control order was imposed to minimize the impact of this lockdown. So up until yesterday, the whole country have recorded 355,753 confirmed cases of COVID-19, and up until yesterday also there are already 1,308 cases of fatality in relation to COVID-19. So in getting ready to fight for the battle, the preparedness plan basically in Malaysia dikoordinasikan oleh Ministry of Health Malaysia since the beginning of the outbreak, and it had helped the country effectively to contain the spread of the virus. And the plan that have been outlined by the Ministry of Health were then from time to time being strengthened and improvised, because we all know that COVID-19 pandemic is very dynamic and the situation are very fluid, and these plans and strategies need to be improved from time to time according to the outbreak situation. And the Ministry of Health Malaysia have outlined all the plans and initiatives, and all of these managed to shape the federal government responses in tackling the pandemic. For example, the announcement of movement control orders, establishment of travel and border control policies, and provision of economic stimulus, which specifically aim untuk meningkatkan resources of the healthcare sector within the country. So I think you all know, you are all familiar with our country, Malaysia. We are just located on top of all of you. And in terms of geography, dirasakan Malaysia ni rasanya mempunyai slight advantages lah, sebab Malaysia is a relatively small country, dan secara logiknya sebarang langkah koordinasi dan inisiatif untuk membendung penularan wabak sepatutnya berlaku dengan lebih mudah. So in terms of to comparing Malaysia and Indonesia in terms of this, here in Malaysia we cannot imagine what is the magnitude of the problem that you are facing in view of the geographical features of your country. So it is excited also for me to know what is the preparedness and the initiatives that have been conducted by our counterpart in Indonesia in curbing the spread of COVID-19 within the country. And the Ministry of Health Malaysia had specifically led the medical responses by providing an adequate personal protective equipment, established testing and treatment centers, and as well as vaccination effort that is currently very much going on. All right, in Malaysia, the listed 3 detection tests are the 3 most recognized tests to be conducted routinely in Malaysia in detecting a COVID-19 infection. The first one is the SARS-CoV-2 genome molecular detection through polymerase chain reaction. The second one is SARS-CoV-2 antigen detection. This one utilizes rapid antigen test method with the principle of lateral flow immunoassay technique. And the third one is the IgG and IgM specific for SARS-CoV-2.
Also, a few format available for antibody detection, where we will talk about this later on in the subsequent slides. All right, COVID-19 lab testing in Malaysia, a bit about the background. So at the beginning of the pandemic, around January, February 2020, there are initially 67 centers which have been identified as testing center. So in Malaysia, the facility had been divided into two, which is the testing center and the COVID-19 admission center. So as what have been advised, the WHO, test, test. Since testing is the main key to prevent and control COVID-19 transmission within the community. Thus, in view of the need to do more testing, so there are calls to ramp up testing capacity. So other than the initial 67 centers, which is basically composed of government hospital and university hospital, the consortium of private labs also responded to this call to increase in testing capacity, where they have reached out and launched the country's largest COVID-19 collection and testing program. So up until today, our current daily testing capacity is about 60 to 70,000 tests, and attempt to double up the capacity up to 120 to 140,000 tests per day is currently ongoing. So still it's not enough. We need to do more tests to detect more cases. All right. So the selection criteria of a testing center in Malaysia basically depends on the availability of the following, which is the availability of a proper facility to conduct testing, availability of a proper equipment for testing, availability of expertise, a trained and competent lab staff, and as well as availability of mechanism to monitor the quality of tests that is being conducted. So initial centers that are selected have fulfilled all of these selection criteria, and afterwards the capacity is being built as time goes. So up until today, they have already 118, if I'm not mistaken, testing centers have been established all over Malaysia. Okay, the testing strategy that have been applied in Malaysia is basically designed to support the overall public health response to the pandemic, and at the same time helps to mitigate its impact on the vulnerable population and the healthcare system. And testing strategy should be flexible and rapidly adaptable to changes. As I mentioned previously, that the pandemic is very much dynamic and very, very fluid, the strategy should be adaptable and should be able to adapt to these rapid changes. And these changes are depending on the local epidemiology, transmission, population dynamics, and availability of resources. So in establishing this testing strategy, we are referring much to the guidelines provided by the WHO, European CDC, and UK Royal College of Pathologists. Okay. So the first testing method, I think you are all familiar with SARS-CoV-2 polymerase chain reaction. In short, PCR is a form of technology used to rapidly amplify, membanyakkan, and to detect the targeted nucleic acid sequence, which is based on the principle of enzymatic replication and of the nucleic acid. Okay, these three steps are basically the basis of the PCR testing, which starts with the sample collection, followed by the DNA extraction or the nucleic acid extraction from the virus, and the one amplification and analysis through PCR testing. I did provide a short video clip here to give an overall view of the principle of the PCR testing, which is being conducted to detect SARS-CoV-2 virus. I think we can watch this a clip together. Let's watch it. Right, a moment. It's downloading. Basically, can you all see the screen? Your slide.
Oh, still can see the slide. So Yes. to unshare. So I need to share the window, right? Yeah, this one. Now, can you see the clip is downloading? Yes. All right. Using reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR, in COVID-19 testing. COVID-19 testing usually It's Yeah, it is downloading. Basically, the connection while I'm rehearsing just now, it's got no problem. Okay, just go through lah. Basically, for PCR testing, it starts with the sample collection. Sample collection for COVID-19 PCR testing involves swabbing of the begins with a swab nasopharyngeal of the area nose or and the throat. throat area. it's not smooth, Dr. Nuhidaya. Smooth. Okay, so rather than going through this, I will share afterwards the slide with all of you, and the audience might also Saliva, got mucus, or fluid from a patient's lungs can also be used. Okay, you can proceed. I think we just go through Yeah. together later on. So the audience might find your own time to run through the video clips. It's a good video clip in showing the overall process of PCR testing. So I again share you the slides. The swab of a person with COVID-19 will contain a mixture of human cells, virus particles, and other microbes. All right, wait. Like all living things, the human cell has DNA as the genetic material that passes on information from one generation to the next. The DNA molecule is made up of two strands that look like a twisted ladder or double helix. However, the COVID-19 virus, We cannot see, Dr. Nuhidaya. viruses, including HIV, have RNA as their genetic material, genome. Sharing actually. RNA is chemically very similar to DNA, but has only a single strand. The virus RNA is surrounded by a nucleocapsid protein within the virus envelope. Other proteins are embedded in the envelope itself. Basically, the YouTube runs. The SARS-CoV-2 genome contains genes, blue arrows, that carry the directions for making these and other proteins that are needed to replicate the virus inside the human cell. The objective of COVID-19 testing is to identify part of the viral genome in the patient sample. This is usually the N gene, which carries directions for making the nucleocapsid protein. There is not enough viral RNA to detect directly in the patient sample, so a process called reverse transcription polymerase chain reaction, RT-PCR, amplifies many copies of a segment of the N gene. Short, single-stranded pieces of DNA called primers recognize unique RNA sequences within the viral genome that bracket the target region of the N gene. After the first primer binds, an enzyme called reverse transcriptase extends, synthesizes, a single-stranded DNA copy of the viral RNA, known as complementary DNA, or cDNA. After the RNA is removed, the second primer binds to the other side of this. Okay, so I've managed to locate where is the issue. So rather than opening the YouTube, the video clip, so let us run through together. So now, what is the thing that the audience can see? Can you see my slide? No. Not yet. Not yet. This one? No, still not yet.
Belum lagi. Right, a moment. In fact, for 2 minutes. There's no button. Okay, can you see the slide? Yes, starting. Okay. Sorry for the technical issue. Basically, we just go through together what is SARS-CoV-2 PCR is all about. First, it begins with sample collection. The sample for PCR is ideally a combined swab of nasopharynx and oropharynx, the throat and the oropharyngeal swab. And it requires a special swab for collection to be made, because if the swab is being done with a different another swab that is not specialized for PCR testing, it will inhibit the reaction afterwards. So upon sample collection also requires a proper technique. It needs a training on how to approach in obtaining the sample appropriately. And afterwards, the tip of the swab is being deposited inside a container that contains a viral transport media. This viral transport media need to be packaged properly, packed in a triple layer packaging, disinfect the outer surface of the packaging and transported to the lab immediately for PCR testing. Inside the lab, the staff will first sort out the samples, match all the request form with all the samples, and afterwards it begins with the method of extracting the genomic information of the virus. There are certain form of process, certain form of reagent that is need to be subjected, the sample needs to be subjected to in order for the nucleic acid information to be extracted to allow it to be subjected for PCR later on. During PCR also, the specimen will be introduced to a specific set of reagent, where this reagent function as to amplify all the genetic information and as well as detect all of these amplified targeted gene of interest. So you should basically know what are the specific gene that you wanted to detect. So most of the time, PCR testing detecting multiple gene targets. The most common gene that being detected in this multiplex PCR platform, okay, the platform is basically known as multiplex PCR platform. The E gene, the N gene, the RDRP gene, ORF1AB gene, and a few others. So in our setting, in Sultan Ahmad Shah Medical Center setting, we are very familiar with the detection of concomitant detection of 3 gene of interest, because we are using commercial test kit. Okay, important highlights of PCR. Basically, PCR is the mainstay of diagnosis of COVID-19 due to its sensitivity and specificity, plus feasibility as compared to the another reference method of virus detection, which is the virus culture. And of course, I think you all know by now that PCR testing require a high degree of technical expertise, and at the same time, the equipment to run the test, the reagent required to run the test are relatively expensive. And PCR itself is not by nature a rapid test, and analysis require meticulous process, and it takes at least 5 to 6 hours to complete a single run of PCR. Basically, the last statement is true at least at the beginning of the pandemic. However, currently, lots of PCR commercial kits are being developed for rapid detection also. So it won't take 5 to 6 hours to get a PCR results anymore currently. All right. So the usual indication for COVID PCR testing in Malaysia, the first one is that PCR is indicated in a person manifest with symptom of respiratory infection or in patient presented with a positive epidemiological link to a COVID-19 cases. And at the same time, the COVID PCR is also indicated for a close contact of an asymptomatic individual, close contact to a COVID-19 cases, and contact to an ill person with respiratory symptoms. And COVID-19 PCR is also indicated as a repeat test in a patient with a negative initial testing but presented with a persistent symptom.
bermaksud gejalanya tidak berkurang langsung, tapi pernah dijalankan PCR testing ke atas dia, tapi the initial testing is negative. However, if the patient still menghadapi gejala yang sama berlarutan pada jangka masa yang lama, masih boleh buat PCR ke atas individu tersebut. Dan another indication is that untuk golongan pesakit pediatrik, populasi pesakit kanak-kanak, COVID-19 PCR is also indicated kerana other format of testing is not optimized dekat pediatric patient, ataupun other method of testing tu dia punya yield of positivity is not that good lah. So for pediatric patient, if you want to do a COVID-19 testing, it should be a PCR testing. And at the same time, COVID-19 PCR testing is also indicated in forensic cases or brought in dead patient of an unknown status, or there is presence of any clinical suspicion of COVID-19 for a dead body, for example, then it is indicated for a PCR test. And national guideline on COVID-19 management, Malaysia have outlined that for healthcare worker screening, it requires COVID PCR testing to be performed rather than select or opting for another format of testing. So it should be PCR. Okay, this line is basically a simple algorithm that we applied here in Sultan Ahmad Shah Medical Center. So following a PCR testing, the results may come in these three different forms, whether it is positive, it is negative, or it is an invalid result. And there are specific set of interpretation lah for each of the results being obtained. Okay, all right. So basically perjalanan COVID-19 PCR di Malaysia begins from this protocol. It was the end of January 2020 when the China CDC started to release their molecular testing protocol for detection of SARS-CoV-2 virus. And afterwards, a few weeks after that, another research centers produced all different sorts of protocol for SARS-CoV-2 detection. So Malaysia quickly accept this all of this protocol, and the initiative to establish local PCR testing was led basically by the Institute of Medical Research Malaysia, which is located in Kuala Lumpur. And IMR basically synthesizes all these probes and primers based on the published protocol by the China CDC and other institute of research, and they produce a large number of these reagents, and they were distributed to all those testing centers all over Malaysia. And a coordinated test training programs had also been organized and conducted to establish a standard way of testing and to develop competency among lab staff. But as you all know, we are all overwhelmed with the pandemic. There are lots of cases, and it pushes us to use commercial PCR test kit rather than using the one that is IMR supplying, because they cannot produce much within a short period of time. So with regards to the commercial PCR kits in Malaysia, it is strictly regulated by the Ministry of Health. And in order for this kit to be used for routine testing, they need to pass certain evaluation processes. And outlined afterwards are the important timeline for commercial test kit. Starting from March 2020, FDA, Food and Drug Administration, USA, started to approve the usage of the first PCR commercial test kit. 2 months later, they started to approve the usage of the commercial COVID-19 antigen test kit. And another 2 months later, they approved the use of the first commercial COVID-19 antibody test.
So following international regulatory bodies approval, all of these kits, when they entered Malaysia or entered the country, another evaluation process will be conducted by IMR, and the process usually takes few months. However, to fulfill the ever-increasing local demand, a number of these test kits have undergone a fast-track evaluation and will later receive authorization for emergency use. Okay, basically, afterwards, we will go through the challenges that we are facing in conducting COVID-19 molecular testing. Okay, basically, the general issues of PCR testing for COVID-19 related to the pathogen factor. Basically, coronavirus or SARS-CoV-2 virus are a relatively novel pathogen, especially at the beginning of the pandemic. We are all uncertain what are the major mechanism of transmission of the virus and the need to determine the level of biosafety appropriate for specimen handling and processing. We are very much rely on the information provided by the WHO, for example, in guiding us on what level of safety that should be applied in handling and processing of the specimen. And another general issue related to PCR testing is that despite all of the pre-existing qualification of the lab staff have, all of them are in need of a special training because these are the new pathogen, new protocol. We need to know on the exact mechanism on how to handle and process the specimen. Okay, all of this need to be trained again. And the second challenges is that in doing a sampling for COVID-19 PCR, it needs to be done at a suitable time, especially when you are investigating a local outbreak, for example. In order for the PCR results to be meaningful, the possible onset of exposure or contact with a potential or confirmed COVID-19 cases need to be defined clearly so that the results can be more meaningful. However, in the event of an unknown or unsure exposure, the test shall be conducted immediately upon presentation. What am I talking about just now is that here is basically the laboratory detection profile of COVID-19. It started with day 0, where the person exposed to the SARS-CoV-2. As you can see here, in order for us to use PCR as a detection method, it should be conducted a few days following the onset of exposure. If the PCR test is being conducted immediately a day before or 2 days before the virus is being acquired, the risk of getting a false negative results is there. All right, so the PCR testing relies on the correct technique and the timing of swab collection to detect traces of the virus. And the test comes with its own limit of detection, meaning the test kit or the PCR test have its own limit, how many copies of viral genome that it can amplify and make it possible for detection. Especially during the early stage of infection where the level of viremia is low, PCR may fail to detect infection, which leads to the production of false negative results, as I mentioned previously. And studies have shown that a false negativity rate can go up to 67% if the test being carried out within the first 4 days of infection. And after symptoms appear, when the patient becomes symptomatic, the false negativity rate drops down to 38%. And on average, the tests were most accurate at 8 days after infection, with false negativity rate at 20%. So the longer you give time for the virus to replicate, the higher the yield of tests that you can expect. All right. So another challenges is that in sampling for a specimen to be subjected for PCR, it is basically the step is complex and meticulous with regards to the collection and handling. We have gone through the needs for special swab. We have gone through the needs of viral transport media. Basically, at the peak of the season, at the peak of the pandemic, a lots of centers, a lots of countries are going toward getting the same type of consumables
they wanted to get the same type of swab. They wanted to get the viral transport media. So this basically restricted the supply due to this extremely high demand. And in Malaysia, for example, we don't have a local manufacturer that can meet the needs of local punya demand. We don't have that. So we really much rely on the supply from the overseas, for example, from Korea or from China. So regardless, if you have if you have the money at this time, so money is not the issue. The money is there, but the material is the problem. You cannot get the material because everybody are competing to get hold on to the same thing. And of course, a correct technique is also required for us to obtain a quality type of specimen to maximize the yield of testing. And on top of that, it requires a special type of packaging. The way that we are handling sample collection for SARS-CoV-2 specimen collection is very much different from other routine testing of infectious disease. So basically, because this is a new form of infection. And another thing is that we are dealing with SARS-CoV-2 virus. SARS-CoV-2 virus is basically an RNA virus. As you all know, RNA is a very sensitive substances where it can degrades, or the integrity and the quality of the specimen may degrades if if the specimen being handled incorrectly. Improper handling of specimen may compromise the integrity of the specimen. All right. So again, similar with consumables and consumables such as the swab and the VTM just now, test equipment and test reagent and kits are also the same. Limited supply. We are having problem with limited supply. I think everyone is having this problem at that moment of time. Okay. So we just have to live with it, and if luck is with us, then we can get the supply at that particular moment of time. Okay, so another issue is that COVID PCR results need to be provided to the requester at earliest time possible, because time factor is very critical. It gives a major impact on the disease transmission. The earlier you get the results, the earlier the intervention can be implemented. All right, so we have completed the SARS-CoV-2 PCR test. Next, we go to COVID-19 antigen test. Okay, in Malaysia, RTK antigen is used as a screening test, and RTK antigen does not replace the diagnostic function of PCR test. But as compared to PCR, it has a slight advantage in providing rapid results, and the test can be done in a larger quantity at one particular moment of time. So the principle is by using lateral flow immunoassay technique and also immunochromatography technique. Basically, I've attached here the principle of the test. I won't dare to click on this link because I'm afraid we are going to face another technical issue afterwards. So if you have time, you can run through this video. It is basically a good video in explaining what is the principle of COVID-19 or SARS-CoV-2 RTK antigen test detection, as well as the issues lies with COVID-19 RTK antigen test. So in our setting, we are using RTK antigen. The usage of RTK antigen mainly located at the emergency department, where it is being used for triaging patient, and it is also being used as a universal screening tool for patient indicated for hospital admission, at least in Sultan Ahmad Shah Medical Center. For this universal screening tool is not being adopted at universally by all hospitals in Malaysia. Only certain centers required this RTK antigen pre-admission screening. So the advantage of COVID-19 RTK antigen test is that it is cheaper as compared to PCR, and of course it can be done faster.
It is a lot simpler and less technically demanding as compared to PCR. It is easier to perform and it is highly specific. The test will produce a very few false positive results, which mean those who have been tested with RTK antigen test and found out to be positive, then he or she is most likely do have the infection. I hope you all understand. However, a perfect specificity may compromise test sensitivity. So the disadvantage of RTK antigen test is that it has a high rate of false negative results due to low level of sensitivity. In comparison to the reference test, which is the PCR, antigen test has a lower rate of true positivity, meaning that those who really have the infection might be missed. However, this issue is not exclusive to COVID-19 alone. Other infectious diseases such as detection of influenza by rapid antigen detection also have the similar issue. And the most important thing to note is that any RTK antigen test the results need to be interpreted together with a substantial amount of clinical information. We should have the information on the symptoms of the patient and any history of exposure to COVID-19 for the individual being tested. If the RTK antigen results being negative, the patient have no symptoms of respiratory infection, have no possible exposure, in a way, we can assume that it is most likely not a COVID-19 infection. However, in a group of patients who do have symptoms, who do have exposure to COVID-19 cases, when subjected to RTK antigen testing and the results came back as negative, this kind of situation should be backed by PCR testing. It requires a PCR for confirmation because there is a possibility that the RTK antigen might miss a true infection. Okay. Similar like PCR, RTK antigen testing also has its window. If it is being conducted earlier, the risk of getting a false negative result is also there. Okay, and if it is being conducted beyond the recognized period of infection, then it can also produce a false result. So there is a limited time for RTK antigen testing to be optimally used. Basically, between, for example, day 3 up to day 14 post-exposure. Okay. So basically for RTK antigen testing, unlike SARS-CoV-2 PCR testing, it only detects the component of the antigen, the minor component of the antigen, not the genetic information of the antigen as in PCR. Okay, it detects the component of the virus itself, the antigen of the virus. The sample required for RTK antigen testing very much dependent on the type of commercial kit that is being used. One of the most recognized sample for RTK antigen is, of course, nasopharyngeal swab lah. And there are also kits that use a throat swab as one of the sample of choice to be subjected for testing. And similar with PCR, RTK antigen also currently have undergone very much development in terms of selection of sample processing, where we are seeing saliva being used as the sample of choice rather than all of those swabs. All right. So challenges with COVID-19 RTK antigen test. The issue of sampling with regards to the time-sensitive issues, time factor, the issues with specimen collection and handling, issues to preserve the integrity of the specimen is more or less similar like PCR. And on top of that, certain RTK antigen test kit require a very fresh specimen for the test to be effective. It requires a very fresh specimen. If the following sample collection or swab collection
ideally the RTK antigen test should be conducted immediately. It cannot be stored beyond 4 hours, for example. Most of it requires did outline that sort of instruction for the kit to be effective or to serve its purpose. So fresh specimen. All right, so we have gone through this relatively low sensitivity issue for RTK antigen test. And again, RTK antigen test kit is not a standalone test, and it is dependent on PCR for confirmation, especially in the cases with a positive or indeterminate RTK antigen test results. And this may pose a further problem. For example, extra specimen or extra sampling need to be done, and more time is required for the clinician to conclude the test result. What is the results actually? All right. So these are among the issues in dealing with RTK antigen testing. These are the example of test result interpretation or algorithm that is being used in Sultan Ahmad Shah Medical Center. Okay. RTK antigen test result in our setting based on the kit that we have been used. So the form of results might come back in the form of positive results, indeterminate results, negative or invalid results lah. Dr. Nur Hidayah, your time, please. 3 more minutes. 15 more minutes, okay. So Three. this is basically my last slide already. Two more slides. For COVID-19 antibody test, okay, I won't be talking much on antibody testing for COVID-19. Basically, as you know, it detects IgM and IgG specific for SARS-CoV-2 virus in human serum rather than swab as compared to RTK antigen and PCR. So the main testing principle for detection of antibody, there are two. The first one using the same format as the RTK antigen test, which is a lateral flow immunoassay technique. It is a rapid test format, and most of the time being used to qualitatively detect the total antibody. And it is more widely used as compared to its counterpart, which is using the ELISA as the test principle. So antibody detection using ELISA is more technically demanding, requires special equipment, requires special expertise. And on top of qualitative detection, ELISA detection of antibody enable quantitative detection of these two different antibody, which is the total antibody as well as the specific antibody that neutralizes the virus infection. All right. So similar like antigen and PCR, antibody testing are basically useful towards the end of the infection, towards the end of the acute phase of the infection, 10 days and above. Because if it is being done earlier, then you might have a negative test lah. So due to the nature of COVID-19 infection, antibody detection plays a very limited role in diagnosis. So most of the time, it is being used to establish an epidemiological link during an investigation outbreak, and it is being used for research purposes. For seroprevalence study and currently check to assess the immune response following COVID-19 vaccination. It is much still under study or under research. As in Malaysia, also there's no established guideline on how to act on the antibody results. So if you were to deploy it or use it routinely, then it does not serve any major purpose, does not make any clinically significant changes if we were to detect the antibody. All right, so last but not least, my conclusion, lab testing for COVID-19 serves as an important guide to drive pandemic intervention. So early detection enables early intervention. So a sustainable and flexible testing strategy is crucial to maximize the effect of testing on pandemic control as well as to safeguard the well-being of the vulnerable population. There is no perfect test, not only for COVID-19, but for any other infectious disease. There's no term as a perfect test to detect this COVID-19. And all of these test limitations should be acknowledged and addressed accordingly. All right, so that's all for my presentation. All right. So shall we proceed with any question? Okay, thank you very much, Dr. Nur Hidayah. I think
discussion will be combined together after this, the second speaker. Is this all right with you? Alright, sure, no problem. Okay. Sekarang saya mengundang Dr. Maifani. Silakan Dr. Mai. Kita tahu Dr. Maifani adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Silakan share screen. Baik, Prof. Sebentar, Prof. Ini. Ini adalah CV singkat Dr. Maifani. Beliau lulus dari Jayakusuma 2001, kemudian ngambil spesialis patologi klinik di UNER 2012, kemudian sebagai konsultan penyakit infeksi di BDS Padlin. Ya, kerjaan kita tahu dosen di Ciputra, juga dosen di Upaya, kemudian penanggung jawab medis di Rumah Sakit Prima Husada, kemudian yang baru ini, baru belum sebulan ini, manajer dan dokter PC di Diagnostic Center. Silakan Dr. Maifani. Ya, terima kasih Prof. Selamat siang semuanya. Good afternoon, Dr. Nur Hidayah. Komaria ya. Oke. Saya mulai untuk presentasi pada siang hari ini, yaitu mengenai pemeriksaan laboratorium Indonesia Experience. Mungkin ada beberapa slide yang nanti akan saya skip ya, karena tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Nur. Baik, ini adalah sebagai pendahuluan di mana COVID-19 ini adalah disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang mana pada Desember 2019 ini pertama kali terjadi di China, kemudian 11 Maret 2020 WHO menyatakan ini sebagai suatu pandemi. Nah, kita ketahui bahwa gejala yang ada antara lain sebagai berikut. Diagnosis yang cepat ini sangat diperlukan untuk kita mencegah transmisi dan juga terjadinya komplikasi, di mana diagnosis itu bisa ditentukan dari gejala dan tanda, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Hingga saat ini WHO menyatakan bahwa real-time RT-PCR ini adalah baku emas atau gold standar untuk pemeriksaan COVID-19. Perjalanan untuk COVID-19 ini di Indonesia, kasus pertama itu ditemukan pada 2 Maret 2020 dan dalam jangka waktu 10 bulan ini sudah mencapai 1 juta kasus. Dan ini adalah situasi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 8 April 2021 pada pukul 12. Nah, ini adalah perjalanan bagaimana pemeriksaan yang dilakukan di Indonesia, di mana pada awal terjadinya pandemi, ini pemeriksaan yang saat itu banyak dilakukan adalah pemeriksaan rapid antibody. Dan pada saat itu ini menjadi salah satu tes massal di Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa ternyata sebenarnya antibody ini tidak bisa dipakai sebagai diagnosis. Ini hanya sebagai screening ataupun surveillance. Dan pada saat itu beberapa daftar rekomendasi rapid antibody yang dipakai di Indonesia, ini diatur banyak sekali ya macamnya pada waktu itu, dan berbagai pemeriksaan itu dilakukan baik dengan tes massal seperti ini ya, ataupun kadang dengan berbagai cara dilakukan. Kemudian dari berbagai fasilitas kesehatan pun menawarkan begitu banyak layanan untuk pemeriksaan rapid antibody. Nah, kemudian pada saat itu muncul berikutnya yaitu pemeriksaan PCR, dan mulai ketika itu antibody sudah mulai ditinggalkan, beberapa masih dipakai sebagai screening, di mana ketika hasil rapid antibody-nya positif maka diwajibkan untuk konfirmasi dengan tes PCR. Tetapi salah satu kendala yang terjadi di Indonesia bahwa tidak banyak laboratorium yang mampu untuk mengerjakan pemeriksaan PCR. Selain itu dibutuhkan tenaga yang begitu terampil ya, tenaga terampil, fasilitas khusus untuk pengerjaan PCR ini. Dan ini menjadi salah satu problem untuk pemeriksaan PCR ini di Indonesia. Kemudian belum lagi ditunjang di ini ya dengan berbagai
peliknya harga-harga yang tinggi untuk pemeriksaan PCR ini memang karena harga dari reagen yang dipakai juga sangat tinggi. Nah, beberapa yang dilakukan saat itu bisa melalui drive-thru, kemudian adanya booth-booth untuk swab seperti ini, ataupun dengan mobil laboratori. Nah, beruntungnya saat ini segala perizinan dipermudah, kemudian fasilitas juga dipenuhi, hingga pada saat bulan Maret 2021 ini sudah terhitung ada 700 lebih untuk laboratorium yang resmi mengerjakan PCR. Kemudian beralih mulai muncul lagi antigen SARS-CoV-2. Ya, berbagai layanan juga ditampilkan, bahkan yang sekarang ini adalah genose yang dipakai di beberapa stasiun kereta api, mungkin juga nantinya ada wacana di bandara ya. Nah, muncul juga ini ada PCR dengan metode yang lebih simpel untuk collection sampelnya, yaitu menggunakan saliva yang dikatakan ini juga sama akuratnya dengan swab PCR. Pedoman yang dipakai di Indonesia adalah mengacu pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Revisi 5, yaitu pada bulan Juli 2020 diterbitkannya. Oke, saya akan langsung masuk mengenai pemeriksaan laboratorium. Secara umum untuk pemeriksaan laboratorium itu kita bisa membedakan jadi pemeriksaan yang rutin secara lengkap seperti hematologi, kimia klinik, dan lain-lain, ataupun pemeriksaan yang spesifik untuk mendeteksi adanya infeksi oleh virus SARS-CoV-2 ini, baik itu dengan antibody, antigen, ataupun PCR. Kita lihat di sini secara umum bagaimana posisi dari masing-masing pemeriksaan untuk deteksi yang secara spesifik. Di sini kita lihat bahwa isolasi virus ini merupakan suatu metode direct ya, metode langsung untuk kita bisa mendeteksi benar ada virus ataupun materi genetik di dalam tubuh seseorang, yaitu dengan isolasi atau kultur virus, kemudian pemeriksaan RNA ini dilakukan dengan metode PCR, kemudian pemeriksaan antigen. Sedangkan secara tidak langsung kita bisa melihat apakah seseorang itu terinfeksi dengan SARS-CoV-2 melalui antibody, baik itu IgM ataupun IgG. Akan tetapi ada sedikit perbedaan mengenai confidence level atau tingkat kepercayaan, di mana pada metode direct isolasi virus ini memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, namun tingkat aksesibilitasnya sangat rendah. Oleh karena untuk kita mengerjakan kultur virus ini hanya terbatas pada laboratorium untuk penelitian dan tidak dilakukan secara rutin. Kemudian dari sisi waktu, dari sisi kultur virus ini bisa membutuhkan waktu hingga 2-3 minggu, sehingga sangat tidak mungkin dilakukan untuk diagnosis. Nah, sedangkan antibody sendiri ini tingkat kepercayaan atau keakuratannya ini yang paling rendah, namun ini sangat mudah dikerjakan. Kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk kita melakukan pemeriksaan COVID-19 ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana perjalanan penyakit seseorang. Kemudian dipengaruhi juga dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut. Sebagai satu contoh, pada 2 minggu sebelum terjadinya onset gejala, maka tidak ada satu pemeriksaan pun yang bisa atau mampu untuk mendeteksi atau mendiagnosis SARS-CoV-2 ini. Pada minggu pertama, di sini adalah tempat untuk antigen ataupun PCR. Sedangkan pada minggu, ini pada awal-awal ya, kemudian 1 minggu setelahnya, kurang lebih 7 hari, ada beberapa yang baru muncul antibody itu di hari yang ke-10 baru muncul, itu mulai tempatnya adalah antibody. Nah, kita perlu mengetahui waktu ini karena ini sangat penting untuk kita memastikan benar pemeriksaan itu akurat atau tidak. Ya, karena pemilihan waktu yang ketika kita tidak mengetahui onset waktu ini, ya, maka kita akan susah menentukan pemeriksaan mana yang efektif. Sebagai contoh, antigen ataupun PCR yang kita lakukan di kemudian hari, ini tentu saja hasilnya kemungkinan besar akan negatif. Jadi lebih baik untuk antigen dan PCR memang dilakukan pada fase akut. Kita akan masuk mengenai pemeriksaan antibody. Antibody di sini adalah kita mendeteksi respon imun humoral di mana tubuh akan memproduksi antibody ketika ada antigen yang masuk. Antigen ini biasanya adalah protein N atau nukleokapsid dari virus SARS-CoV-2 ataupun protein S, yaitu spike. Nah,
Antibodi terhadap protein S yang seringkali saat ini dikenal dengan SRBD ya, ini lebih menunjukkan kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2. Sehingga ini dapat berguna untuk memperkirakan kekebalan setelah vaksinasi dilakukan. Sedangkan antibodi terhadap protein N ini lebih menunjukkan ada atau tidaknya suatu penyakit. Nah, sebenarnya antibodi SARS-CoV-2 ini tidak tepat dilakukan untuk mendiagnosis COVID-19. Tetapi dia bisa mengetahui bagaimana kemungkinan orang ini pernah terpapar atau tidak dengan COVID-19 maupun kita bisa mengetahui titer antibodinya. Dasarannya adalah sebagai berikut. Kalau kita lihat gambaran di sini, ini adalah spike ya. Jadi dari struktur virus ini ada berbagai macam protein dan juga materi genetik di dalamnya. Ini adalah nukleokapsid atau N dan ini adalah spike atau S. Nah, spike di sini dia memiliki dua subunit yaitu S1 dan S2. Dan RBD, reseptor binding domain, itu masuk dalam subunit 1, S1. Nah, S1 RBD ini yang punya peran utama dalam terikat dengan reseptor S2 ya. Jadi reseptor S2 yang ada di permukaan sel. Jenis-jenis pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 ini secara umum dibagi oleh CDC itu menjadi dua bagian, yaitu deteksi binding antibody dan deteksi neutralizing antibody. Deteksi binding antibody ini kita dapat melakukan deteksi IgG, IgM, dan IgA. Ada dua cara yang dilakukan, pertama dengan POCT, yaitu dengan point of care testing, jadi ini dilakukan dengan alat-alat yang rapid test ya. Bisa kita deteksi IgG, IgM, ataupun antibodi total, tergantung dari vendor atau reagen yang pabrikan. Kemudian pemeriksaan yang kedua yaitu dengan laboratorium yang bisa kita lakukan juga dengan ICP ataupun dengan menggunakan alat otomatis dengan berbagai metode termasuk ELISA, kemudian metode CLIA dan sebagainya. Deteksi neutralizing antibody sendiri ini pengerjaannya dilakukan secara in vitro, sehingga ini biasanya tidak terlalu banyak dilakukan untuk laboratorium rutin, karena biasanya membutuhkan kultur virus. Di sini dapat mendeteksi bagaimana antibody itu kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan virus pada kultur virus. Ya, di sini sebagai gold standar yaitu PRNT. Pemeriksaan PRNT ini adalah gold standar untuk pemeriksaan antibodi, namun ini tidak praktis oleh karena membutuhkan kultur virus dan waktu deteksinya juga lama. Nah, kemudian surrogate-nya atau yang pengganti yang dianggap setara memiliki kualitas dengan PRNT adalah termasuk di satunya ini ya, GenScript ini adalah rekomendasi FDA. Ini adalah mendeteksi SRBD tadi. Saya memberikan gambaran yang ini diringkas dari beberapa sumber, terutama dari FDA. Ada beberapa reagen yang sudah cukup bagus untuk mendeteksi antibodi ini dengan sensitivitas ataupun spesifisitas yang tinggi. Dengan berbagai metode, baik itu ECLIA, ELVA, bahkan ICT. Kemudian bagaimana ketika hasil antibodi itu positif atau kadang lebih banyak dikenal dengan istilah reaktif, maka artinya seseorang tersebut sudah terpapar virus SARS-CoV-2 atau sistem imun tubuh sudah melawan. Nah, tetapi ketika hasilnya negatif, maka artinya adalah belum terpapar atau mungkin saat itu sedang terpapar virus SARS-CoV-2, tetapi belum terbentuk antibodi. Jadi seperti yang tadi digambarkan pada kurva. Sehingga apapun hasil antibodi, baik itu reaktif, baik itu negatif, non-reaktif, maka tetap harus dilakukan konfirmasi PCR. Ini adalah salah satu kelemahan antibodi bahwa antibodi ini dapat menghasilkan false positif atau positif palsu dan false negatif atau negatif palsu pada beberapa kondisi. False positif ini bisa terjadi apabila ada reaksi silang dengan virus yang lain ataupun adanya infeksi lampau dengan coronavirus. Jadi bukan coronavirus 2019 ya, tetapi coronavirus yang lain. False negatif bisa terjadi apabila memang infeksi yang terjadi itu masih tahap awal sehingga belum terbentuk antibodinya, atau mungkin pasien ini adalah pasien-pasien imunokompromis yang dengan gangguan pembentukan antibodi.
Rekomendasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik untuk pemeriksaan rapid antibody adalah ketika hasil itu negatif atau non-reaktif maka tetap harus dilakukan PCR. Begitu juga ketika hasilnya positif juga harus dikonfirmasi dengan PCR. Kita masuk mengenai pembahasan rapid antigen atau swab antigen. Ini juga sama yang dilakukan yaitu dengan metode rapid test atau dikenal juga lateral flow, dikenal juga dengan istilah imunochromatographic atau ICT. Hasil positif juga tetap harus dikonfirmasi dengan PCR, bahkan hasil negatif pun tidak menyingkirkan kemungkinan seseorang terinfeksi SARS-CoV-2. Ini adalah beberapa caranya ya, biasanya dipakai sampelnya adalah swab nasofaring yang kemudian akan dicampur dengan buffer atau reagennya dan diteteskan di dalam rapid test ini. Dan ini adalah hasilnya. Apapun hasilnya yang ada pada garis T ini adalah garis tes, apapun hasilnya ketika garis T ini adalah kontrol, ini tidak muncul, maka itu dikatakan invalid. Ini adalah rekomendasi dari PDS Patklin pada daerah-daerah di mana tidak ada peralatan atau fasilitas untuk pengerjaan nucleic acid amplification. Jadi pemeriksaan PCR mungkin tidak bisa dilakukan, maka rekomendasinya ketika antigen itu positif tetap diperlakukan sebagai pasien COVID-19. Ketika hasil negatif, maka juga tetap dilihat manifestasi klinis yang ada. Salah satu yang harus kita waspadai terhadap hasil pemeriksaan antigen ini, dari berbagai penelitian dikatakan bahwa pemeriksaan antigen ini seringkali positif ketika nilai CT value pada pemeriksaan PCR itu kurang dari 25. Tetapi pada nilai CT yang lebih tinggi biasanya hasil ini bisa negatif. Jadi ini makanya tetap pemeriksaan PCR harus dilakukan. Ya, karena sensitivitas antigen ini kita ketahui tidak terlalu baik, jadi biasanya dibilang katakan lebih rendah ya, sensitivitasnya rendah, sedangkan spesifitasnya memang tinggi. Jadi ketika hasil negatif maka tidak menyingkirkan kemungkinan diagnosis COVID-19, tetapi ketika hasil itu antigennya positif maka dia spesifik untuk COVID-19, tetapi tetap perlu pemeriksaan konfirmasi PCR. Mohon maaf. Nah, ini adalah beberapa kelebihan ya, kelebihannya memang karena lebih praktis dikerjakan dan tidak membutuhkan keterampilan khusus. Oke, kita masuk pada pemeriksaan molekuler. Pemeriksaan molekuler ini berbagai metode yang dilakukan adalah PCR, bisa juga dengan isothermal insulated PCR, ini sifatnya lebih ke arah VOCT tadi ya, jadi pemeriksaannya cepat dan lain sebagainya. TCM ini adalah tes cepat molekuler, mungkin ini jadi bukan tesnya lebih cepat ya, hasilnya biasanya juga lebih cepat. Ada beberapa laboratorium yang mungkin menggunakan alat, dia bisa sekaligus mendeteksi virus dan bakteri yang non-COVID lainnya. Nah, pemeriksaan molekuler di sini dia mendeteksi materi genetik atau RNA dari virus SARS-CoV-2. Tetapi kelemahannya, PCR ini tidak bisa membedakan virus itu hidup atau kalau virus itu hidup maka dia dikatakan bersifat infeksius ataukah virus itu sudah mati atau sifatnya non-infeksius. Yang bisa membedakan itu adalah dengan isolasi virus atau kultur virus. Sebagai baku emas atau gold standar, dari berbagai metode untuk pemeriksaan molekuler ini, gold standarnya tetap adalah real-time RT-PCR. Sehingga ketika dikatakan hasil positif, maka seseorang itu dinyatakan terkonfirmasi COVID-19, namun ketika hasilnya negatif tidak menyingkirkan kemungkinan COVID-19. Nah, kita melihat sekilas struktur dari COVID-19 ini tadi sudah saya paparkan, ada spike S1 dan S2, di mana spike ini kita lihat di sini, RBD yang saat ini lagi ngetrend untuk pemeriksaan antibody pasca vaksinasi, ini adalah bagian dari subunit S1 dari spike ini. Ini adalah nukleokapsid. Jadi mungkin gambarannya pada pemeriksaan antibody yang rapid antibody, IgG, IgM yang bukan menggunakan SRBD, itu biasanya lebih banyak digunakan adalah antibody yang untuk mendeteksi protein N ini. Sehingga ketika ini dilakukan untuk deteksi titer antibody pasca vaksinasi biasanya tidak terlalu
bisa ya, tidak terlalu spesifik. Mungkin beberapa bisa naik titernya kalau menggunakan nukleokapsid, tetapi tidak spesifik untuk vaksinasi. Kita lihat di sini adalah target gen di tiap negara itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa negara yang menggunakan target gen ORF1AB, ORF1A, RDRP, N, dan sebagainya. Jadi berbeda-beda. Dan kalau kita perhatikan di sini, maaf saya slide sebelumnya ya, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah base pair. Base pair di sini ini memiliki arti. Jadi ketika suatu laboratorium dia memiliki mendeteksi ORF1A ya, dan juga mungkin mendeteksi ORF1B. Nah, pada base pair berapa reagen yang dia pakai, laboratorium yang lain mungkin sama mendeteksi gen yang sama ORF1A, tetapi base pair-nya berbeda. Tentu saja hasil yang ditimbulkan ini juga bisa berbeda. Oke. Ini adalah beberapa gambarannya untuk ya. Nah, ini BSL-2, laboratorium khusus yang dipakai untuk pemeriksaan PCR, dan pada jadwal pengambilan swab ini sesuai dengan Kemenkes biasanya pada pemeriksaan pertama, kemudian diulang lagi 24 jam kemudian yang pemeriksaan hari ke-7 untuk monitoringnya. Saat ini banyak dipakai juga pemeriksaan PCR dengan menggunakan sampel saliva, karena dikatakan bahwa di dalam sampel saliva ini diduga juga banyak sekali virus-virus yang ada di situ. Dan pemeriksaannya pun sama akurat dengan pemeriksaan PCR yang menggunakan swab PCR. Sekarang kita masuk mengenai perbedaan hasil RT-PCR yang seringkali terjadi. Hasil di satu tempat positif, di tempat lain negatif. Nah, ini mana yang benar? Kita akan lihat apa saja faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Kalau kita bicara mengenai pemeriksaan laboratorium, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah faktor pre-analitik, di mana pre-analitik itu berbicara mengenai registrasi data identitas pasien yang diberikan, kemudian pengambilan sampel, transportasi spesimen ini sampai ke laboratorium. Apakah semua sudah dilakukan sesuai dengan standarnya? PCR yang diambil seringkali adalah swab nasofaring dan juga swab orofaring. Kita lihat di sini. Ini adalah daerah area nasofaring, di mana ketika swab ini dilakukan dengan posisi yang tepat, yang kuning-kuning ini saya ilustrasikan sebagai materi genetiknya ya. Maka ketika diambil di lokasi yang tepat, ini akan hasilnya positif. Tetapi kita lihat contoh gambar berikutnya. Ini sama-sama nasofaring dengan materi genetik virusnya ada di lokasi ini. Tetapi ketika swab ini posisinya tidak tepat dilakukan, maka tentu saja hasilnya akan negatif. Dan ini memang sering sekali disebabkan karena faktor preanalitik terhadap hasil yang berbeda tadi. Perlu kita perhatikan juga bagaimana waktu pengambilannya. Pada hari keberapa spesimen itu diambil. Karena berbeda hari tentu saja bisa memunculkan hasil yang berbeda. Kemudian kita perhatikan mengenai faktor analitik. Faktor analitik ini bicara mengenai bagaimana ketika sampel yang dari pasien ini sudah sampai ke laboratorium. Kita lihat tergantung bagaimana target gen yang dipakai. Karena target gen yang berbeda juga bisa menimbulkan hasil yang berbeda. Kemudian kita perhatikan istilah di laboratorium, dalam reagen itu ada istilahnya limit deteksi atau kemampuan deteksi dari alat. Satu contoh, pada Alinity M ini kita lihat limit deteksinya adalah 100 sampai 200 kopi per mililiter. Jadi alat ini hanya mampu mendeteksi ketika minimal ada 100 kopi materi genetik ya per mililiternya. Tetapi ketika pemeriksaan ini dilakukan dengan labcorp, ini kemampuannya jauh lebih baik. 6,25 kopi per mikroliter saja sudah bisa memberikan hasil yang positif. Tentu saja ketika ada satu sampel, saya ilustrasikan satu sampel ini misalkan 50 kopi. Kalau diperiksa dengan Alinity M, maka tentu ini tidak akan memberikan hasil yang positif. Hasilnya bisa negatif. Tetapi ketika diperiksa dengan labcorp COVID test ini, hasilnya positif. Nah, ini sangat berpengaruh. Selain dari target gen, juga limit deteksi, kemudian dari keterampilan petugas yang mengerjakan. Tetapi biasanya di laboratorium quality control yang dipakai adalah ada yang namanya
pemantapan mutu eksternal. Apapun yang terjadi, dikatakan dari berbagai sumber ini bahwa biasanya hasil positif itu jauh lebih dipercaya daripada hasil yang negatif. Dan juga memang benar yang dikatakan Dr. Nur tadi, tidak ada satupun pemeriksaan itu yang 100% memberikan hasil akurat, sehingga kita tetap perlu melakukan evaluasi kondisi klinis pasien, pemeriksaan laboratorium yang lain. Hasil yang false negatif sendiri ini bisa disebabkan karena berbagai hal ya. Kalau untuk yang hasil positif, hasil false negatif biasanya itu bervariasi antara 1-30%. Jadi kemungkinan terjadinya hasil yang negatif palsu itu sebenarnya jauh lebih banyak, jauh lebih sering daripada hasil yang positif palsu. Kemungkinannya apa? Suatu hasil itu bisa negatif palsu, mungkin karena kualitas yang buruk, transportasinya juga tidak baik, dan sebagainya. Sedangkan kalau hasil yang, saya slide sebelumnya ya, yang hasil positif palsu itu frekuensinya lebih sedikit, kurang dari 1%, 0,8-4%. Jadi dikatakan bahwa sebenarnya swab test PCR ini spesifisitasnya tinggi, tetapi sensitivitasnya tidak sebagus spesifisitasnya. Dengan kata lain, seumpama ada 100 orang kita periksa, maka ada 56 orang ini yang hasilnya true positif, 24 orang hasilnya false negatif, 19 orang hasilnya true negatif, dan hanya 1 orang yang hasilnya false positif. Apa itu nilai CT? Nilai CT ini sebenarnya adalah jumlah siklus amplifikasi gen target pada PCR yang diperlukan untuk menghasilkan fluorescence yang melebihi angka ambang batas. Dan nilai CT tiap laboratorium berbeda. Mungkin untuk bahasa gampangnya ya, saya menceritakan seperti ini. Nilai CT itu mungkin dari laboratorium itu berbeda. Ada yang nilai CT-nya 40, ada yang nilai CT-nya 36, ada yang 38, dan macam-macam. Jadi dalam pemeriksaan PCR itu akan melalui berbagai suhu yang diatur-atur. Suhunya dingin, suhu panas, dan seperti itu. Satu siklus dilewati. 40 itu artinya adalah 40 siklus yang harus dilewati. Jadi ketika seseorang seumpama pada siklus ke-23 dia terdeteksi materi genetiknya atau dikatakan positif, maka nilai CT-nya adalah 23. Jadi bila bisa dikatakan bahwa nilai CT itu memberikan gambaran pada siklus keberapa materi genetik itu dapat terdeteksi pada sampel seseorang. Nilai CT kurang dari 29 ini dikatakan positif kuat. Jadi makin rendah nilai CT biasanya target asam nukleatnya atau materi genetiknya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan nilai CT yang makin tinggi. Dan biasanya nilai CT ini berbanding dengan viral load. Viral load itu boleh kita katakan sebagai banyaknya virusnya, banyak sedikit jumlah virusnya. Dan tetapi hati-hati bahwa nilai CT ini tidak mutlak seperti itu, karena nilai CT sendiri ini banyak sekali faktor pengaruhnya. Bisa dipengaruhi oleh teknis pengerjaan yang dilakukan, kemudian metode pengambilan sampel, kemudian reagennya juga berpengaruh. Sehingga kadangkala untuk kita melakukan interpretasi nilai CT ini harus benar-benar dilakukan oleh seorang dokter yang ahli. Ya. Jadi tidak bisa mutlak hanya melihat nilai CT karena nilai CT ini bervariasi. Saya memberikan contoh seperti ini. Sebuah laboratorium yang memiliki batasan nilai CT 38 dan dia mungkin mendeteksi target gennya adalah N dan target gen ORF1AB, maka ketika pada siklus ke-33 dalam sampel seseorang tersebut positif atau dikatakan terdeteksi gen N-nya, kemudian ORF1AB-nya misalkan pada siklus ke-30 terdeteksi, maka ini dikatakan positif. Nah, kemudian pada ORF1AB seumpama ini CT-nya 38 ya, maka dia bisa dikatakan juga masih positif. Tidak terdeteksi ya, atau salah satu saja terdeteksi atau tidak terdeteksi. Oke, ini masih dikatakan positif. Kemudian apabila tidak terdeteksi keduanya, maka dikatakan negatif. Atau sebaliknya, ketika nilai CT ini didapatkan lebih dari 38, maka misalkan nilai CT-nya dari gen N ini terdeteksi 39, maka ini juga dikatakan negatif. Jadi batas atas ini yang dimaksud adalah nilai CT batas atas. Sehingga kalau lebih dari 38, maka hasilnya adalah negatif. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena nilai CT yang di atas
melebihi nilai cut-off dari laboratorium tersebut, itu dikatakan kemungkinan besar adalah suatu kontaminan. Jadi makin rendah nilai CT, ini makin tinggi jumlah jumlah virusnya dan makin berat penyakit serta prognosisnya makin buruk. Kemudian yang terakhir ini adalah mengenai kultur virus atau isolasi virus. Tadi dikatakan bahwa PCR itu hanya bisa mendeteksi materi genetik namun tidak bisa menentukan atau membedakan virus itu dalam keadaan hidup atau mati. Virus yang hidup adalah virus yang punya sifat menularkan atau bersifat infeksius. Sehingga dengan kata lain PCR ini sebenarnya tidak bisa mengetahui apakah seseorang itu masih bisa menularkan atau tidak, karena dia tidak bisa membedakan itu virus hidup atau mati. Yang bisa membedakan hanyalah pemeriksaan kultur PCR, kultur virus, maaf. Nah, ada beberapa penelitian yang dilakukan, biasanya nilai CT ini berhubungan juga dengan tingkat positivitasnya dari hasil kultur virus. Nilai CT yang lebih rendah biasanya hasil kultur virusnya juga positif, atau kita bisa temukan virus yang hidup ketika dilakukan kultur. Kita lihat sekilas beberapa istilah. Di sini ada suspek, probable, dan konfirmasi. Konfirmasi ini apabila didapatkan PCR-nya positif, entah itu ada gejala ataupun tidak ada gejala. Sedangkan kontak erat, perjalanan, ini sumbernya di Kementerian Kesehatan ya semuanya. Apapun kondisinya itu, maka pemeriksaan yang direkomendasikan adalah pemeriksaan PCR. Baik itu kontak erat, kasus probable, dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, bahwa pada kasus konfirmasi kita harus melihat dulu apakah pasien tersebut asimptomatik atau dengan gejala ringan, sedang, atau berat. Karena ini akan membedakan tata laksananya. Ketika pasien itu asimptomatik, maka yang dilakukan cukup dengan isolasi mandiri sekitar 10 sampai biasanya dilakukan 14 hari, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan PCR lagi dan pasien sudah dinyatakan selesai isolasi. Sedangkan pada pasien-pasien yang dengan gejala berat, ini yang pasien-pasien yang membutuhkan follow up PCR. Ya. Kemudian kriteria sembuh ini juga dikatakan ini ya, Kriteria sembuh itu apabila sudah selesai isolasi untuk yang tanpa gejala ringan ataupun sedang, sedangkan pada yang berat tadi baru dikatakan sembuh kalau PCR-nya negatif. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa seringkali banyak kasus PCR-nya setelah 3 bulan yang lalu sampai sekarang masih positif. Itu sering sekali terjadi. Itu yang dikatakan sebagai persisten positif. Jadi hasil PCR-nya masih positif. Karena tadi dikatakan bahwa PCR itu tidak bisa membedakan virus itu sudah hidup, masih hidup ataukah virus itu sudah mati. Sehingga dalam kondisi ini sebenarnya ketika seseorang itu tanpa gejala ataupun gejalanya ringan, tetapi dia sudah menyelesaikan isolasi mandiri 10 hingga 14 hari, maka dikatakan selesai isolasi dan bisa dinyatakan sebagai sembuh. Sebagai simpulan, pemeriksaan laboratorium yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi SARS-CoV-2 adalah dengan antibody, antigen, PCR, ataupun kultur virus. Dan untuk saat ini, sebagai gold standar, ini adalah PCR serta kultur virus, namun karena kultur virus tidak memungkinkan dilakukan untuk pemeriksaan rutin, maka sebagai gold standar pada pemeriksaan rutin adalah PCR. Sekalipun pemeriksaan PCR ini merupakan pemeriksaan yang gold standar, namun tetap memiliki keterbatasan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sehingga kita tetap harus mengetahui bagaimana manifestasi klinis, riwayat kontak, riwayat perjalanan penyakit, riwayat bepergian, dan lain-lain. Dan tentu saja ini dilakukan oleh seorang dokter. Nah, ini kita pasti bisa ya melawan virus corona dan kita pasti akan menang untuk melawan virus corona. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Dr. Mevani sudah menjelaskan dengan jelas tentang pemeriksaan lab. Dr. Nuhidayah, discussion time now. I saw there is a 2 question in the chat room. I think you can read and answer directly. Okay, I read the first question. Yes. Daya, as testing is the key for this pandemic, what is your opinion regarding COVID test kit available at marketplace, online shops, and in some countries are available over the counter?
they should be encouraged to help detecting cases or discouraged, for there are many factors for false positive and negative. Thank you. So thank you, terima kasih kepada yang bertanya. So as you all know, in order to manage an outbreak secara berkesan, perlu kepada a specific set of case definition. If you happen to get onto this over-the-counter punya test kit, then it's good. Tapi at the same time, you should be subjected to a proper testing, which is facilitated by a clinician, or test being conducted by a non-lab personnel, so that the interpretation of the test results can be made appropriately. Okay. Thank you. There's another one. Another one. Yes. Is it Dr. Mayfeni want to answer the second question? For diverse autoantibody, okay, I answer my part first lah. In my opinion, the question is with regards to the diverse autoantibodies are found in COVID-19 patient. Some autoantibodies are pre-existing, while others develop during the course of disease. In your opinion, can this condition affect the results of antibody tests in COVID-19 infection? Thank you. Okay, so in general, in detecting antibody, I think the limitation, one of the limitation of detection of antibody is with regards to the specificity of the test. If the test itself claims that it is highly specific for antibody specific to the pathogen that we are looking for, then maybe we can at certain degree relies on the information. Tapi at the same time, we should have this point at the back of our mind that test kit itself may have some sort of limitation. So detection of autoantibody may interfere with the detection of the antibody of interest that you wanted to look for. It is still one of the limitation of antibody testing, I think. Okay, thank you. Dr. Mayfani, mau menjawab? Ya, terima kasih Prof. Jadi menanggapi pertanyaan pertama tadi bahwa memang benar saat ini sudah banyak beredar ya untuk tes-tes yang dijual secara online. Kalau saya sendiri tidak terlalu merekomendasikan hal itu karena pertama kita tidak tahu ya untuk legalitasnya bagaimana. Jadi lebih baik untuk dilakukan pemeriksaan itu di laboratorium yang memang sudah terstandar, karena biasanya di laboratorium itu kami memiliki SOP untuk pemilihan reagen, dan tentu saja untuk reagen yang digunakan itu ada aturannya bagaimana sensitivitas dan spesifisitas minimal yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pemeriksaan antibodi itu jelas memang memiliki banyak sekali keterbatasan ya. Karena tadi dikatakan antibodi yang ada di awal-awal pandemi dan sampai sekarang masih dilakukan itu kebanyakan adalah antibodi yang mendeteksi protein N. Sedangkan saat ini sudah bermunculan juga antibodi yang mendeteksi protein S yang lebih banyak dipakai untuk biasanya menentukan vaksinasi. Dan tadi dari kelemahan-kelemahan antibodi itu hasil positif juga kemungkinan belum tentu itu adalah COVID-19. Sebaliknya hasil yang negatif juga tidak menjamin seseorang tidak terdiagnosis oleh COVID-19. Jadi memang sangat banyak sekali keterbatasan untuk pemeriksaan antibodi. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Baik, is there any more question for from the participant? You can ask directly to Dr. Nur Hidayah or Dr. Mayfani. Prof, Yes. I want to ask, can I ask directly? Yes, Dr. Adrianta, please. Yes, thank you. My question going for Dr. Nur and Dr. Melanie, both of them, regarding the curves, the graphic, nice curves you presented. You have different curves you presented, Dr. Nur and Dr. Melanie, but I like to ask whether the curve for the virus that is still alive, can it be longer than your curves, than
what you indicated. You have, if I can see your curve, I can maybe explain more, but your curve doesn't look like the virus can stay longer than the curves, because there is some patients that the PCR is negative and then it becomes, the same patient become positive again. So it means that the virus was still alive, but maybe not detected, but then it becomes detected. Can you explain? Thank you. Okay, I will explain first. Okay, with regards to the illustration of the laboratory detection profile of COVID-19 that I've shown you just now, it is basically one of the common illustration that is being used in communicating the lab detection profile. However, as who did ask, Dr. Supriya just now asking the question, yeah, there are reports, case reports indicating that the detection of PCR may last even up to 3 months. There are case reported that upon initial positivity of PCR, the same positivity can also be obtained a few months or few weeks afterwards. There are reports being documented in literature. However, the graph itself does not signify whether it is of live virus or the dead virus, because upon obtaining a PCR results, you cannot determine whether it is a live or a kill or non-viable virus unless you proceed with viral culture. And most of the time, Dr. Suja asked if upon subsequent detection of COVID PCR genome afterwards, at the end of the, for example, at the second or the third month, most likely these are the virus that are non-viable, which the component of the viruses that are still there, that is still being detected and still can be picked up by the PCR test. Okay. Thank you. Dr. Evani, jawab. Ya, terima kasih Prof. Jadi dokter, kalau yang kurva yang tadi dimunculkan itu lebih menjawab kepada sebenarnya tingkat positivitas yang mungkin bisa kita dapatkan pada pemeriksaan PCR itu terutama ketika dilakukan di awal-awal fase infeksi akut terjadi. Sama seperti halnya dengan antigen. Sedangkan di akhir setelah 1 minggu ya biasanya baru antibody yang terdeteksi. Tetapi memang benar dokter bahwa pada beberapa kondisi ada perbedaan, mungkin pemeriksaan saat ini PCR-nya negatif, kemudian tiba-tiba diperiksa setelah sekian lama hasilnya bisa positif dan lain sebagainya. Jadi hal itu memang bisa terjadi dokter, bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, apakah itu dari pre-analitik, analitiknya, dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang kita ngikuti panduan sesuai dengan Kemenkes dokter, kita lihat dulu gejala dari si pasien. Seumpama orang ini positif, tetapi tidak ada gejala ataupun gejalanya ringan, maka biasanya tidak perlu lagi dilakukan follow up PCR. Kecuali pada orang-orang dengan gejala berat, memang disarankan kita harus menunggu sampai hasil PCR-nya negatif. Karena memang kita tidak bisa membedakan dengan PCR itu, apakah virus itu hidup ataukah virus itu mati, dokter. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dr. Evani. I think there is one more question in the chat room for Dr. Nur Hidayah. Okay. After COVID vaccination, is it possible to get infected by COVID again? Thank you. This is one of the popular question nowadays in vaccination era. So upon requiring a COVID-19 vaccine, it is usually after 2 weeks after the second dose. For example, Pfizer vaccine, for example, that is the duration where the maximum effectiveness of the vaccine can be seen. Based on what have been claimed by the manufacturer of vaccine, generally the vaccine do protect against quite a number of a variant of viruses.
unless there are also certain case being reported that certain form of vaccine does not confer an appropriate or expected level of protection against certain variant. There are issues with that. So in a way, if the level of protection is not at an expected level, so the risk of getting an infection again with COVID-19 is possible, especially of a variant that are not the one that is commonly circulating inside the population. Maybe it's a new form of virus variant, for example, the UK variant or the Brazil variant. Since the vaccine does not expected to be effective at an expected level, so the recipient may be predisposed to another form of infection. However, in general, the vaccine strain usually are covering most of the strain of COVID-19 that are circulating currently. So we still don't know what are the things that are going to happen in the future. So hopefully conditions are still remain the same lah. So we hope that the vaccine that we receive now still can cover any future novel variant of SARS-CoV-2 that may emerge later on. Dr. Nohidaya, there is one question before that question. Okay. Sorry for being a little bit tangential on the main topic of today's talk, but I believe it is still relevant in post-COVID-19 vaccination time. Just wondering, is there any difference in lab testing for patients who completed their COVID-19 vaccination and then got infected with COVID-19? Do we able to determine the detection of virus are because of the vaccination or because the COVID-19 infection? For in answering the later part of the question, vaccine that are being used would not be able to cause disease in a receiver if the component of the vaccine is composed of, for example, the RNA, the mRNA, or the subunit of the vaccine. Unless there is a type of an attenuated live vaccine, may lead to generation of disease in those who receive the vaccine. So for now, I think the type of vaccine that is being used in the market or being distributed in the market are those who are not capable to cause COVID-19 disease itself to the patient or to those who receive the vaccine. And in answering the initial part of the vaccine, sorry, just wondering, is there any difference in lab testing? Different in lab testing. I think it's still the same. Okay, in a way, the test procedure in detecting COVID-19 infection is still the same regardless patient is being vaccinated or not. The thing is, you should make sure on the standard of operating procedure whether those who are vaccinated still needs to undergo COVID-19 test or not. That is the thing that should be the center of focus now. Okay, I think if the recipient of vaccine is still indicated for COVID-19 vaccine, he or she is still subjected to the same method of testing, regardless of vaccination status. Alright? Alright. Dr. Mevani mau nambah? Saya rasa cukup, Prof, penjelasannya dari Dr. Nur. Alright. I will give one more question, the last question, if there is some one question from the participant before we end this seminar, because of the time constraint. Dr. Imam, can I ask one more? Okay, one quick question. Yes, to follow up the question above for both the presenters, is the antibody that is produced by the vaccine and the antibody that is produced by a patient that got the disease, is that the same or not? And then the follow-up with the test, is the test RBD, is that
will be the test that is used to detect those antibodies. I hope I make my question clear. Thank you. Okay. Hidayah. Okay. Sorry, the type of antibody produced post-infection and post-vaccination. Does these two conditions leads to the production of the same antibody? Okay, the common thing between these two different individuals is that the similar things is that upon exposure to a natural infection and upon administration of COVID-19 vaccine, it will, both situation will lead to the generation of neutralizing antibody. The extra thing for an individual who are naturally infected with COVID-19 is that they may generate other forms of antibody that is specific for SARS-CoV-2 but might not be a neutralizing antibody. In contrast to the individual who receive vaccine, this vaccine recipient will develop a specific form of antibody which neutralizes the virus. Oh, that is very clear now for me. Thank you, Okay. Dr. Noor. Okay. Okay, thank you, Dr. Adrian. Dr. Mevani, want some addition? Ya, mungkin saya menambahkan aja tadi, Prof. Oke. Mungkin kan tadi kalau dari pemeriksaan laboratoriumnya ya, Dr. Adri. Jadi memang kalau untuk antibody itu ada dua pemeriksaan yang saat ini lebih banyak dilakukan. Satu adalah pemeriksaan antibody yang kita mendeteksi pada protein terhadap antigen N atau antigen nukleokapsid. Dan satu lagi adalah pemeriksaan antibody yang spesifik untuk mendeteksi antigen protein spike RBD. Jadi memang di laboratorium ada dua pemeriksaan seperti itu, dokter, yang saat ini sedang dilakukan di Indonesia. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa untuk antibody yang mendeteksi antigen N ini, dia lebih banyak dikaitkan dengan diagnosis atau bukan diagnosis ya, jadi memang benar sudah pernah terpapar atau tidak. Sedangkan yang SRBD karena itu lebih banyak dipakai biasanya selain memang bisa mengetahui juga apakah seseorang sudah terpapar, lebih banyak dipakai juga untuk melihat monitoring dari pasca vaksinasinya, Dok. Jadi di laboratorium memang benar ada dua antibody yang diperiksa, bisa dengan nukleokapsid atau dengan antibody terhadap antigen protein spike RBD. Okay. Terima kasih. All right. Thank you so much. I just want to wrap up the seminar today. Okay, Dr. Noor Hidayah mentioned the test in Malaysia because of the difference between Indonesia and Malaysia regarding the population and geography. The Malaysia start with the PCR test first. Okay, with the capability of doing the PCR. Whether in Indonesia, we start with antibody testing first. All right, that's the difference. But lately, Indonesia, we start with the PCR and antigen test first. Okay, I think that the main difference between Malaysia and Indonesia. The others, regarding the test, the antibody, and then PCR test, and then the antigen, I think all over the world are the same. Okay, so with that, I will end this seminar. Hopefully, it's fruitful for you all. Thank you so much, Dr. Noor Hidayah Kamarudin. Give my best regard to the colleagues in SAS Medical Center. Inshallah. This is highlights in 2018 from there. Among the audience of today's webinar is actually your students. Yeah, I know. I'm familiar with some name there. Yeah. So my regards to all of you from UIA. Yeah. All right. Untuk mahasiswa FKUC, saya kira semuanya jadi lebih jelas ya. Apa itu tes antibody, tes antigen, dan tes molekuler. Jadi kok tadi Dr. Charles mengatakan kalau ada yang nanya harus bisa menjawab dengan baik.
dan mengerti dan memahami apa itu tes untuk COVID-19. Oke, sekali lagi terima kasih. Thank you so much Dr. Nur Hidayah dan Dr. Mevani. Saya kembalikan ke Dr. Charles. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Imam yang sudah membimbing acara, memoderasi acara ini. Juga terima kasih kepada, thank you for Prof. Dr. Nur Hidayah. Thank you for the great presentations you have. Thank you for the question that been answered. Thank you untuk Dr. Maifani juga yang benar-benar mengupas tuntas mengenai pemeriksaan. Jadi jangan bingung lagi ya kepada seluruh mahasiswa bahwa pertama-tama memang ada antibody saja, terus muncullah pemeriksaan PCR, terus muncul pemeriksaan swab antigen, dan muncullah pemeriksaan macam-macam tes cepat molekular, ARBD. Jadi sudah cukup bisa menjawab pertanyaan kalau ada orang yang bertanya. Jadi demikianlah webinar guest lecture kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ada sedikit absensi untuk hari ini. Sebentar, saya siapkan. Dan tidak kalah menarik, kita punya acara berikutnya yaitu guest lecture atau webinar juga mengenai herbal dengan pasti pembicara-pembicara yang sungguh luar biasa. Jadi kita akan mengundang lagi dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita memang semakin bisa mengadakan acara-acara webinar Zoom dengan teman-teman dari luar negeri, teman-teman dari luar FKUC. Jadi kita harapkan dengan teknologi ini kita juga bisa semakin maju. Ya, kami mengundang lagi teman-teman dan saudara-saudara. Dr. Nur Hidayah, we gonna conduct the guest lecture again about the herbal medicine. Yeah, maybe later I will send to you the poster for the inviting and for the next webinar. Ya, insyaallah. Oke, thank you. Demikian acara kita. Monggo silakan untuk melakukan absensi di layar setelah kami berikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di guest lecture berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Charles, terima kasih Prof. Terima kasih Dr. Nur. Dari Muiz. Muhammad Muizuddin. Di. Ya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muiz. How are you? Baik, alhamdulillah. Mana tak nampak ni? Ada. So where are you now, Muiz? Surprisingly, Prof, I'm in the same department as Dr. Hidayah. Oh, Currently doing pathology at the moment. all right. Unfortunately, you cannot meet me in the SAS Medical Center now. But still dropping by to your room, hoping to see you, but the room is empty. All right. So give regard to your pet. Inshallah. All right. Okay, Prof, take care. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Imam dan Dr. Charles. Saya izin live ya, Dok. Terima kasih Dr. Semua. Iya, silakan.